Letters are the building blocks of communication. Good afternoon, everyone. Today we will be discussing the lettering styles, specifically how the design of letters reflects ideas and helps communicate messages in a clear and creative way. Before we start our proper discussion, I have here a Facebook post from the page Sarcasm, and I want you to look closely. So now I want anyone to share their ideas, their insights from this post. Kuan ang font style gayud kay it matters kay pag-ingana gali mura siya kanang okay lang kanang murag kanang gayong murag na ay nag-admire sa imo ang kanay sa kayo try order ang kanang isa Okay, this post, yes, thank you, this post simply shows how the message of the text is changed due to its kanang font style. So here, I will always find you. Somehow it is kanang something sweet, nga na, di ba? Love, nga na, relationship, nga na. If kani siya, I will always find you. Somehow it's about hunting. Diba, nga na, hunting siya. And also, di ba, nga yung mga font, it is usually used sa kanang during Halloween, sa kanang mga horror. Nga na siya. So, font really matters. Okay? Let's start. Here are our objectives. Please read everyone. Identify different lettering styles through visual examples. Describe the basic steps in creating various lettering styles and create simple lettering styles through My Store, My Style activity. Okay? Let's start. What are lettering styles? These refer to different ways letters are drawn or written to make text clear, attractive, and visually appealing. So, in simplest term, from the word itself, lettering styles. So, it talks about on how you draw or how you write the letter. It could be through kanang formal lang siya, or it could be clear lang siya, and then it could also be attractive or visually appealing. And we have here an example of a lettering style. First one, we have the Gothic. No, or the Century Gothic, in which muna itong ginagamit, diba, sa kanang enigma, sa ito ang mga objectives, sa ito ang kanang mga paper card, because ang mga letters is those are mga letters na ginatudlog din sa elementary. Wala din siya giutro. So like this one, A to Z, and here are the small letters A to Z. So that's Gothic. It is a lettering style with letters made of straight lines of even thickness, characterized by a bold, black-like appearance. So that's muna siya ang Gothic. So, muna siya. Just like how we write sa kanang letters. Okay, the common uses, technical drawing and graphic titles. Posters and signage where readability and clean lines are needed. So, this lettering style could be used in any kanang mga establishments, mga logos. If you want kanang clear lang bitaw, if you want it formal, no occasions or contexts where formal, straightforward lettering is preferred. So, just like this one, the milk tea. So, nga na lang siya ang Gothic. If you want it to be simple, nga na, di ba? There are those people mang God nga mas ganan sila ka ng simple lang siya. Wala siya pa katay-katay, etc. Other type is the Roman. So, distinguished by strokes with thick and thin variations and often include small projecting lines called serifs. These variations make Roman lettering more decorative and readable. So, di ba ganiha ang katong sa pinakauna Gothic, as what we have observed, ang letter A, ngani lang siya, di ba? Kalam is, ngani na siya. So, nana siya, style and it has kanang serifs,
Kana bitang tumoy niya. Nahay lang Kasi ako mga na. and later ato nang matunaran nato later. Okay. Common uses niya, it could be say nila books, magazines, newspapers. Also, it could be formal print materials. No? It is still formal, but then na siya gamay na design, no? Unlike sa Gothic. Academic and body text where clarity and readability matter. Next one, the first one we have Gothic, then Roman. Next we have the script. Script mimics handwriting or cursive hand styles. Letters often flow together or are drawn with fluid continuous strokes. Script is less formal than Roman but more connected and expressive. So I know we are familiar with this one, ano? The cursive. Muna ang script. It is less formal than the Gothic and the Roman. Okay, common uses, invitations, announcements, and greeting cards. Iba ka na sa mga invitations. Sa Coca-Cola. Ano siya. So, di ba, it is more kanang, mas nice, di ba siya, no? Mas attractive, di ba siya? And also sa kanang mga invitations, kanang sa program, di ba, mas nice yun siya kung may mga inanin sa kanang cover page na po, dilipod ka ng kada letter kay ana na po, di ba, dilipod siya mabasa. Decorative headings, where elegance and personal touch are desired. So, just like this one, Coca-Cola, honey, etc. Just like this one, and Coca-Cola. Yeah. Okay. Next, we have the text. No, it includes styles like Old English or black letter, ornate and artistic letter forms with dramatic shapes and decorative detail. Asa man nila to siya kasagaran nakita? Monster Oh, brand. ano pa? Tribal. Oh, kanang mga tribal. And most especially sa Certificates. mga diploma. Di ba diploma yun na, di ba? Because certificate of diplomas, historical or themed documents. So this lettering style is more on it shows the mga documents bitaw, mga historical mo na siya ginagawa. Di ba mao niya ang kanon sa ato ang mga diplomas? Decorative artwork where complexity and tradition are emphasized. So, tradition daw siya. So those are the lettering styles. There are lots of lettering styles, but then wala na siya wala po na nasa akong written release. So what are those? Okay, here are the steps in creating lettering styles. Prepare the materials, the plain paper or anything na masulatan siya, pencil and eraser, ruler, pen or marker for final output or for mga color. Using appropriate tools ensures neat and precise lettering. So, as what you have observed, dire is pencil instead of ball pen or pen because if magkamali man galing ka, di ba ma-erase pa siya? Because our final output should be clean with siya or neat, di ba? So, we are using, but then, kung ma-erase man to ang ball pen, but then naagid niya po ang erasure is makita dito. Visible siya. Step 2. Guidelines help maintain proper proportion, alignment, and uniformity in lettering. So we have here the guides. So muna siya, tulo siya ka lines. The cap line, the waistline, and the baseline. So for capital letters, if you try this sa inyong kuan. For those who want to try, so you write, for example, sa cap line, the top boundary of the capital letters, so muna siya, dili tama ng, muna ang top boundary sa letter A, for example. Waistline, a guide used to control the internal height and proportion of the capital letters. So we have here the waistline. So dili kung dili niya siya, di ba lain siya baseline, the line where capital letters
rest. So ang pinakaibabaw is the cup line. Next is the waistline and then baseline. But then waistline is not considered as the middle. Dili siya considered as middle, but it ibabaw pa siya sa middle. So, doon na siya sa cup line. So, mana siya. What is this one? Sa Manila? Open. Literary style. Is Gothic. Roman. Script. Text. Okay, for small letters, we have 4 lines. We have the cup line, the waistline, baseline, and we add the drop line lang. So, i-add lang nato ang drop line. Cup line, the height of ascenders. Kani siya, or kani o kana. Yan na siya. And then the waistline, the height of the main body of small letters. So, sa B, di ba mo ni ang height mo ni ang main height sa body, where all letters sit. So the baseline, ang ilang hinduman is this is where the the letters sit. No, di ba? Dili din siya. Oh, dira siya man. Dira siya man. Drop line, the lower boundary of for descenders. Katong na ay mga ito na yung mga bitay-bitay palaning G. Unlike sa B, wala naman di ba ang B? So diha rin na siya. Tama na siya sa baseline. Ang kanina yung mga tumoy-tumoy, nasa drop line siya. Gets ra? The next, draw vertical lines to help to guide spacing and alignment. So, ingani din siya ka ano because musical no? Dili niya siya no? So, kanang ko sa elementary is usually magamit pa ginog mga di ba daghanin pa ginog mga steps because mag-isip sila sulat. So, kita kag dali di ba? So, we have here the vertical lines or the barog na lines. Draw vertical lines to guide spacing and alignment. Vertical lines are especially important for letters with vertical shapes such as the B, D, E, H, I, K, L, M, and N. Kumitag na ay vertical shape. Paano? Nabitaw siya, ana dyan siya. Like ana, dyan siya. L po, yung ano. Diba ang Q kay wala maging siya, may ano. So nga na siya. Ensuring straight and evenly spaced strokes. So that is, ang step 1 gani? Step 1 is to Prepare prepare mga materials. Step 2 is draw guidelines. Ang pinakaunang mga guidelines. Ay, mo naman, diba? For capital letters, small letters, and included na here ang katong mga vertical lines. Next, sketch the basic letter shapes. Lightly sketch the letters following the guidelines and the characteristics of each lettering style. So, nakikita na natin ganito. Then, Gothic lettering uses straight strokes with uniform thickness. Diba? It is very simple lang man, diba, ang Gothic. Then, Roman lettering uses thick and thin strokes with serifs. Script lettering uses flowing and connected strokes. Text lettering features decorative and artistic letter fonts. So, muna siya ang kuhan guys, serifs. Ano bitang, di ba ang H ragyod kay, ano yung ragyod siya? If kanang mga Gothic. So, if in the Roman, di ba, ang Roman is, formal gyapon siya, but rin na siya serifs. The serifs must be drawn first before adding the fillets. Fillet? Establish the structure and proportion of the letter. While fillets are added afterward to smoothly connect the strokes and refine the form. So, moni ang serifs. And then, moni ang fillets. Diba? Fillets? Diba ang unahon kay serifs kay? Tingnan na, diba siya? Para dali na lang dayon siya magbutang na gana. Para di mo siya. So, unahon, di ba yung siya? Pinaanak siya. Chu-chu-chu. Para dali na lang dayon pag anak diri mo. That is, kasi buko naman ang phone. So, muna siya. Di ba, dumaga naman nag-anak diri? Sige, testingan na mo ko niya. Oo, testingan na naman.
We have the step 4, refine and correct the letter forms. Review the sketch letters and adjust spacing and proportions, correct hidden or slanted strokes, add style-specific details such as curves, serifs, or decorative elements. This step improves clarity, balance, and overall appearance. And last one, finalize and ink the letters. Once the letter forms are correct, if kanang nataman mo, carefully trace the letters using pen or marker. So, di ba first na ito ginabuhat, ang gigamit nato is the pencil, di ba? Pencil to. Then, sa step 5 na, hindi na ito magamit og pen or marker. But then, if aptikan na jud, pwede mo dito na ang marker or pen. But then, at least, allow the ink to dry. Nga na siya, di ba na ay mga inks nga kanang pag ana-ani mo kay mo pilit, di ba? Na magkanat-kanat. Erase unnecessary pencil marks and guidelines. This produces a clean, readable, and professional lettering output. So I guess ready naman na. Our activity is called My Store, My Style. So ang ilang buhaton diri is inyo ni siyang mag-decorate mo diri. So depende na sa inyo kung unsa yung ibaligyan na store, and it should have lagi na siya kanang lettering style ano. So all of you will be given in ani. All of you will be given in ani, but then lahi na mo kung unsa yung store. That is why I told you na magdala mo og crayon, etc. So and also it should have katubid ang giton doon katubid ang giklase na taron nga mga lettering style. So depende na sa inyo asa ato. And it should be dapat dito po siya. So for example, we have here Paeng's sari-sari store. So it depends on you kung unsa siya nga store. No? Depends sa inyo kung unsa yung ibaligya dira. You should draw. Tingnan ito sa penong. O diba? So yan na siya. So dapat na siya ilalahin ng mga points na. And naman, nakaya niyo 5 minutes. Pag impila na ng mga baligyan. 10 minutes. Okay? You will be given 10 minutes. Ang mga pinta, hindi mo niya sundun na. Discuss lang. Wala na. Wala naman, ikaw lang po das reporter. Gandhi. Nalipit ko 11 pa ako. Oh, so you're okay? 2:30 na lang tayo po. Kinabag na sa So, kung hindi mo ni sundun ha, depende na sa inyo. Oo, lagi. Pas na mo, And here's the rubric. Kailangan di siya rubric. pas na mo pa. Here are the... Karoon ni pasa. Kaya para di makapasa ang absent.